사랑하는 여러분, 이 장의 시제는 화서고낙여와인데 여러분의 고대 설화에 등장하는 인물입니다. 물론 행성 니비루를 빼고서는 설명될 수 없는 사항이고 인류의 역사에 지대한 영향을 미쳤으며 어머니의 역할이 매우 컸다고 해야 될 것입니다. 오리온, 시리우스, 플레이아데스, 라이라, 북극성, 북두칠성, 켄타우루스, 황소자리 등이 연결되어 있음도 전해야 되겠지요. 천국 이야기에서 왜 라고 생각하겠지요. 비유하자면 어머니의 품이자 어머니가 계신 곳, 여러분이 태어난 곳, 여러분의 요람이 있는 곳이라 하겠습니다. 그럼 인류의 어머니이고 어머니가 계신 곳은 어디일까요? 바로 천국이자 극락이라 해야겠지요. 어머니가 머물고 있는 곳은 바로 샴발라입니다. 여러분은 마고, 니너사그, 가이아 등으로 어머니를 표현하고 그 외 다양한 것들로 표현하고 있지만 인류를 창조한 어머니는 과연 어디에 계신지 알지 못했습니다. 전하건대 영적 존재인 어머니는 사실 고정되어 있지 않기에 어디에든 머물 수 있고 필요에 따라 자유롭게 상승과 하강을 할 수 있지만 자녀들인 인류를 가까운 거리에서 보고 있었던 것이며 원형은 우주에 있으면서도 화신을 통해 그러하고 있다는 것입니다. 여러분의 어머니가 머물고 있는 샴발라는 행성 지구의 영단이 있는 곳이고 대백색 형제단이 있는 곳입니다. 지저세계인 아갈타 제국의 수도이며 영적 정부가 있는 곳입니다. 이곳은 많은 이들에게 알려져 있고 소문이 많이 난 곳이기는 하나 현실적으로 접근할 수는 없으며 위치 또한 노출되지 않았기에 어느 곳에 있는지 알 수 없습니다. 타락 세력들 역시 여기까지는 들어설 수 없었으며 3에서 4차원에 걸쳐 있는 세계들만을 접할 수 있었습니다. 행성 지구를 스쳐 지나가거나 불시착했거나 잠시 머물다 가는 경우에는 영단에서 개입하지 않고 지켜봅니다. 행성 진화 연대기에 들어오는 경우를 제외하고 말입니다. 니비루는 인류 창조를 돕는 역할을 했고 진화 연대기에 개입했기 때문에 행성 영단과 긴밀한 공조 체계를 이루었습니다. 이 말은 니비루에서 들어온 여성, 우주인들은 영단의 어머니와 한 팀이 되어 역할을 하게 되었으며 어머니와 딸들로서 말입니다. 신화 속에 등장하는 여신들은 모두 가이아가 낳은 딸들이었는데 우주에서 들어온 여성들은 사실 자웅동체 신들이었지만 인류의 어머니로서 역할이 주어졌기에 가이아와 공조의 여신들로서 화신했던 것입니다. 여러분의 고전 설화에 많은 여신들과 어머니들이 등장하는 것은 행성지구의 어머니인 가이아와의 약속에 의해 딸들로서 등장하게 된 것입니다. 인류에게 에테르 형태로 있는 존재들로서 나타날 수는 없었기에 가이아와의 약속에 의해 3차원으로 화신할 수 있게 된 것입니다. 물론 키는 8m 이상이었기에 인류에게는 거인으로 보일 수밖에 없었습니다. 각 지역마다 창조설화와 신화들이 있고 고대 경전들에도 기록되어 있으며 성서에도 등장하는 신들 이야기는 이런 바탕이 있었던 것입니다. 우주에서 들어선 세력들과 문명들이 영단 또는 가이아와 협력 없이 독자적으로 지구에 개입하게 되면 영단은 어떠한 것도 제공하지 않고 협력하지도 않았습니다. 부정적인 흔적들과 도움이 되지 않는 것들은 폐쇄시키거나 사라지게 했으며 연합한 형태에서 이루어지는 것들은 서로의 약속에 의해 진행된 것들이었기에 보존했으며 필요한 시기에 정보들이 공개될 수 있도록 했습니다. 이러한 원칙은 에메랄드 성약에 따른 것이었으며 진화 연대기에 불간섭 원칙을 적용시킨 것이었습니다. 영단과 협의 없이 진행된 유전자 실험과 결과적으로 이루어진 실험체들은 멸종시킴으로써 흔적을 지웠으며 혼그룹과의 어떠한 연대도 이루어질 수 없도록 했습니다. 우주의 어느 계층에서 들어왔던 상관없이 이 규칙은 적용되었으며 예외는 없었는데 타락 세력들의 지구 개입은 일방적인 것은 아니었기에 오해가 있을 수 있었습니다. 진화 연대기와는 상관없이 인류를 구성하고 있던 혼그룹에 의한 개입 허용이 이루어졌고 영단은 지켜보기로 했습니다. 이것은 항성 활성화 주기까지 진행될 수 있도록 했으며 모든 부조화를 극복하고 완성의 길로 들어서기를 약속한 것이었습니다. 타락 세력들은 어둠을 통해 인류를 시험하기로 했고 어둠의 모든 장애를 극복해 조화로움을 완성하기로 했던 것입니다. 에테르체로 이루어진 혼그룹은 영단의 도움을 받아 3차원 육체를 받을 수 있었으나 한 번도 경험이 없었기에 샹발라에서 적응 훈련을 받아야만 했습니다. 그래서 영단에서는 샹발라 주변의 3에서 6차원에 이르는 체험 캠프들을 설치할 수 있었는데 마치 계획 도시들처럼 설계되어 건축되었으며 6차원 진동수를 가지고 있던 이즈비들이 진동수를 하강할 때마다
그에 맞는 체험장들에 들어가 적응할 수 있도록 했던 것입니다. 여러분의 우주 조종사들을 무중력 체험하게 하는 것처럼 말입니다. 그렇게 해서 샴발라를 중심으로 한 주변의 진동장을 조절한 소형 도시들과 마을들이 들어섰습니다. 3차원 마을과 도시, 3.5차원, 4차원, 4.5차원, 5차원, 5.5차원 마을과 도시들이 들어섰으며 6차원이었던 샴발라가 그 중심에서 혼들의 체험을 돕고 적응할 수 있도록 본부 역할을 시작했습니다. 행성 지구에는 티아마트 시절에 있었던 행성 파괴를 피해 지저의 피난에 생존했던 파충인들이 있었으며 이들이 도시들을 건축해서 살아가고 있었습니다. 은하영단은 시리우스를 중심으로 12별자리들에서 들어오게 될 혼그룹들을 위해 이들과 협조하기로 했으며 영단을 중심으로 해서 프로젝트가 실행될 수 있었습니다. 지상이 아닌 지저와 에테르 영역에서 이루어졌으며 샴발라가 그 중심이 되었습니다. 지상은 원시 상태로 보존하기로 했는데 공전 궤도가 정착되기 전이었고 조율 과정에 있었습니다. 그렇다 보니 태양과 너무 가까이 있었기에 환경에 많은 영향을 미치고 있었습니다. 마그마 활동이 빈번해서 지각판들의 충돌과 불안정한 대기로 인해 정착할 수준이 아니었습니다. 그래서 지저와 에테르층에 머물 수 있도록 계획된 것이었습니다. 이러한 과정은 티아마트가 반파되어 재건 과정에 있었고 완료되고 난 후 얼마 지나지 않았기 때문이었습니다. 이온 상임 이사회는 면밀히 검토해 세부적인 계획들을 추진했던 것입니다. 오나크론 정부의 수장이었던 주 사나트 쿠마라, 니르기에를 중심으로 한 TF팀을 네바돈의 행성 지구로 들여보내어 모든 계획을 지휘하도록 했습니다. 그렇게 해서 샴발라가 행성 지구의 영적 정부가 있는 수도로서 개발되었던 것이고 먼저 피난에 정착해 살고 있던 파충인들과 공조하게 되었던 것입니다. 처음에 은하 인류를 정착시키기가 쉽지 않았는데 티아마트 시절에 있었던 인류의 반목과 전쟁에 따른 트라우마가 파충인들을 지배하고 있었기에 인류의 정착에 강한 거부감을 갖고 있었기 때문이었습니다. 또한 티아마트는 자신들의 행성이라는 주장이 매우 강했기에 비집고 들어갈 틈조차 없었습니다. 우리는 행성 니비루의 아누에게 파충인들의 지도자였던 여왕 드라민과 전략 결혼을 하도록 부탁했고 두 존재의 허락에 의해 플레이아데스 인류와 오리온 파충인 사이에 평화가 정착될 수 있었습니다. 여러분이 아시는 대로 둘 사이에 엔키라는 존재가 태어난 것이고 은하 인류가 지구에 정착할 수 있는 토대가 마련되었던 것입니다. 주 사나트 쿠마라 니르기엘과 그의 팀들은 훌륭하고 아름다운 꿈의 도시인 샴발라를 조성했으면 영적 정부가 자리 잡을 수 있도록 했습니다. 이 도시의 롤모델은 티타니아의 수도인 리치였는데 아름다운 도시로서 자리 잡고 있었으며 행성계의 수도로서 제 역할을 톡톡히 하고 있었기 때문이었습니다. 우리의 추천에 의해 라이라 베가 가이아의 어머니였던 여신 가이아가 은하 인류를 행성지구에 품기 위해 행성지구의 어머니로서 자리하게 되었습니다. 샴발라는 그녀의 주거지가 되었으며 고향이 되었습니다. 은하 인류는 상승과 진화를 위한 장소로서 행성지구에 들어서게 되었으며 어떤 물질체를 입을지 상상하며 어머니 가이아의 자녀들로서 태어나게 되었던 것입니다. 이때에 지구에 들어선 은하 인류는 6차원의 진동수를 가지고 있던 에테르형 존재들이었으면 물질 체험을 위해서는 상당한 기간이 필요하다는 것을 잘 알고 있었기에 에테르 형태로 머물기로 했습니다. 그렇게 해서 다양한 진동장의 테마형 도시들과 마을들이 조성되었던 것입니다. 6차원, 5.5차원, 5차원, 4.5차원, 4차원, 3.5차원, 3차원 등 모두 7단계에 걸쳐 조성되었으며 최종적으로 지상 세계에 진출할 수 있는 길들을 열어두었던 것입니다. 지상과 지저세계는 모두 연결되어 있어서 자유롭게 이동할 수 있었으며 어떠한 제한도 필요 없었습니다. 지저세계는 터널들을 통해 이동할 수 있도록 했으며 첨단 과학들을 접목시켜서 빛나는 문명들을 건설할 수 있었습니다. 이 문명들은 여러분이 아는 3차원 세계에서뿐만 아니라 7단계에 걸쳐 있는 세계들에도 해당되는 것이었고 그것을 통해 은하에 있는 문명들을 접해볼 수 있게 되었으니 마치 테마 공원들이 조성된 것 같았습니다. 지구는 다양성이 있는 땅이 되었던 것입니다. 우선 은하를 대표하는 종족들인 사자인, 조인, 파충인, 곤충인, 공룡인, 고래인들이 찾아왔으며 영단에서 준비한 프로그램에 따라 행성 지구의 생명으로서 들어서게 되었으니 자연계가 형성될 수 있었습니다. 대양에서는 대양 생명으로서, 지상에서는 지상 생명으로서,
대기 중에서는 날 수 있는 생명으로서 시작되었던 것인데 에테르 세계와 계층별로 연계된 프로그램에 따라 이루어졌던 것입니다. 여러분이 아는 요정들, 정령들, 인어들도 자연스럽게 들어와 생명들을 돕는 역할을 하게 되었습니다. 은하 인류 중에 시리우스인들이 큰 그룹을 이루고 있었고 물질 체험을 선택한 그룹을 위해 에테르 시리우스인들인 마하라지 종족이 그리스도 위원회를 구성해 돕기로 했습니다. 이 위원회는 샴발라에 자리하게 되었으며 여러분에게 대백색 형제단으로 전해졌습니다. 대사들로 알려진 존재들이 바로 이들이며 지금까지 봉사의 길을 가고 있었던 것입니다. 지구에 여러 차례에 걸쳐서 위기들이 있었고 변혁들을 겪었지만 그럴 때마다 이들이 적극적으로 나서서 도왔다는 것입니다. 그 중에서도 타락 세력들의 침입이 있었고 오늘까지 이어져 오고 있으며 샴발라도 자유롭지 못하게 되었던 것은 태양계 전체가 회오리 속으로 들어갔기 때문입니다. 어둠과의 약속에 따라 3에서 4차원 영역이 저들에게 넘어갔고 저들의 지배가 있게 되었으며 3차원 물질 체험을 선택한 은하 인류도 저들의 지배하에 들어갔습니다. 샴발라와의 공조 체계도 이때에 무너졌는데 다시는 돌아 들어갈 수 없게 되었던 것입니다. 그래서 샴발라를 기억하는 인류가 없게 되었으며 간직했던 기억들도 모두 제거했던 것입니다. 그 세계와 그 세계에 있는 존재들도 모두 잊히게 되었습니다. 이 모든 과정을 지켜볼 수밖에 없었던 어머니 가이아는 분리되어 자신과 만날 수 없게 된 인류에게 자신의 흔적을 남기기로 했고 에메랄드 성약을 준수하는 빛의 존재들을 통해 아바타로서 화신하기로 한 것입니다. 신화와 전설 속에 등장하는 할머니, 어머니, 부인, 딸, 누이, 여신들로서 나타나 여러분과의 인연이 끊어지지 않도록 했습니다. 인류의 역사에서 큰 발자취를 남기는 영웅들의 어머니로서 연인으로서 신과 여러분 사이를 이어주던 사제들로서 역할들을 하게 된 것입니다. 신에게서 물려받은 영적인 자질과 물질적 자질을 대대로 손상 없이 이어나갈 수 있도록 역할을 한 것입니다. 어둠은 여러분의 이러한 점을 탐탁치 않게 바라봤고 그 연결점을 파괴하기 시작했으며 그 기억조차도 지우기 시작한 것입니다. 여러분은 어머니 가이아를 잊었으며 어머니가 머물고 있는 샴발라도 잊었습니다. 샴발라는 금단의 영역이 되었음이니 지상에 태어난 인류가 들어갈 수 없는 장소가 되었으면 죽음 이후에도 들어갈 수 없게 되었던 것입니다. 영적, 물적 교류가 모두 중단되어 지금까지 이어오고 있었습니다. 극히 일부의 사람들이 지저세계의 정식 초청에 의해 다녀간 이야기가 소개되었으나 인류는 큰 관심을 가지지 않았습니다. 인생과 경제 활동에만 치중해 살던 인류는 그런 이야기가 주요 관심사가 될 수 없었으며 금방 잊혀 사라졌습니다. 어쩌다 영화나 드라마, 소설 속에 등장하기는 했으나 그 정도의 관심을 끌다 잊혀버렸습니다. 가이아는 여러분을 품기 위해 오나크론 스펠라를 출발해 안드로메다를 거쳐 네바돈에 들어섰습니다. 그리고 라이라, 시리우스, 플레이아데스, 티타니아, 지구로 이어지는 긴 여정을 이어왔습니다. 여러분은 어머니 가이아가 어떻게 하보나엔에서 지구로 들어왔는지 봤습니다. 또한 가이아의 고향이 샴발라인 것을 알았는데 여정에 있었던 우주에서 원형의 샴발라들이 존재하고 있음을 아셨으면 합니다. 가까이 있는 티타니아의 지구에 있는 샴발라가 똑같이 있다는 것입니다. 그 외에 가이아가 거쳐왔던 별들에는 같은 샴발라가 존재하고 있는 것입니다. 행성 지구의 천국은 샴발라입니다. 대백색 사원이 있고 황금으로 반짝이는 황금 사원, 붉은 장미들로 넘쳐나고 있는 장미 사원, 에메랄드 사원, 치유 사원, 지혜가 넘치고 있는 바이올렛 사원, 사랑이 넘치는 핑크 사원이 있습니다. 이곳에 거주하고 있는 시민들은 자신이 가고자 하는 사원을 수시로 드나듭니다. 그리고 그곳에 머물고 있는 대사들에게 조언을 구하고 도움을 받습니다. 눈치채셨겠지만 그 배후에 어머니 가이아가 있습니다. 전에 드렸듯이 3.5에서 5.5차원계에 속한 영역에서도 사원들이 운영되고 있으며 그곳에 배정된 대사들과 스승들이 있어서 안내를 받고 있는데 가이아의 딸들이 사제들로서 활발하게 활동하고 있습니다. 대규모의 훈련들이 필요했던 초창기 시절을 제외하고 이제는 거주민들을 중심으로 운영되고 있으며 항성 활성화 주기를 맞이하고 있는 이때에 과거의 활기가 다시 재현되고 있음인데 지상의 인류를 진짜 오랜만에 받아들여야 되는 축제를 준비하고 있어서입니다. 지상과 단절되었던 지저의 형제자매들이 오랜만에 다시 재회할 기회가 찾아왔기 때문입니다.
여러분 사회에서도 분쟁 지역의 난민들을 수용하는 시설들을 운영하고 있는데 바로 사회 구성원으로서 받아들이지 않는 것은 기존 질서 체계에 혼란이 올 수 있기 때문에 적응하는 기간과 시설이 필요하게 되었기에 그런 것입니다. 샹발라도 여러분처럼 지저로 피신할 인류를 수용할 수 있는 시설들을 각 처소마다 예비했으며 숙달된 전문 인력들을 배치했습니다. 지상은 대재난을 겪고 있기 때문에 지상으로의 피난은 극히 일부분 지역에 국한될 것이기에 많은 인류는 준비된 지저세계로 이동해 피난할 것인데 당연히 진동수 상승을 완성한 존재들이 될 것입니다. 각 의식 진동수 수준에 적합한 지역으로 안내될 것이고 그곳에 마련된 시설에서 적응 훈련을 받게 될 것입니다. 대피 시설들은 열악하지 않으며 마치 천국과 같을 것인데 실제로 그렇다는 것이며 적응 기간이 지나면 가야 할 지저세계로 이동할 것입니다. 그곳에서 오랫동안 헤어졌던 형제자매들을 만날 것인데 당연히 혼의 가족들이라는 것이며 그 기억들이 고스란히 돌아오게 된다는 것입니다. 샹발라는 대백색 형제단의 뜻을 전해 들었으며 그것에 의해 계획을 세웠던 것이며 대피 시설들을 마련했던 것입니다. 지저세계는 각 대륙에서 피난할 인류의 명단을 확보했으며 그것을 기준으로 완벽한 준비를 했습니다. 인생으로 태어난 형제자매들을 기다려왔던 지저세계의 가족들은 이미 만날 날을 알고 있었고 그때와 장소들 역시 알고 있었습니다. 그렇게 해서 자신들의 가족들을 맞이할 대피 시설들을 설치했으며 인류의 진동수와 진동장에 맞추어 준비한 것입니다. 오랜 기간 폐쇄되었던 지저세계의 출입구들이 모두 열리는 때가 얼마 남지 않았습니다. 샹발라는 사난다 멜기세덱이 아멘티오를 정상적으로 복구해 활성화시킨 기원전 24년 이후에 지구 에테르층으로 상승해 머물게 되었는데 2000년 동안 인류와 교류할 수 없게 되었던 이유입니다. 인류에게 꿈속에서 그리는 천국으로 자리 잡았던 것은 그런 일이 있고 난 이후에 어머니 가이아를 통해 신화와 전설들로 전해졌기 때문입니다. 지저세계들과의 연결은 전해드린 대로 각 계층별로 연계되어 있어서 문제될 것이 없었으며 지저세계를 관리하고 감독하는 본부와 수도의 역할이 빛을 발했던 것입니다. 여러분이 아실 수도 있는데 고대 문명들을 꽃피웠던 나라들과 민족들과 인종들이 있었지요. 그 시대의 완성을 이룬 이들이 남아서 인생을 더 살며 경험해야 할 형제자매들을 기다리기로 결정했습니다. 지상에는 대재난의 여파로 머물 수가 없었기에 지저로 들어갈 수밖에 없었습니다. 자신들의 문명은 고스란히 지저세계에 재현해 놓았으며 비록 지저라 해도 인공 태양을 통해 빛을 받을 수 있어서 지상과 다른 점이 없었습니다. 형제자매들은 대재난 과정 동안 육체를 죽음으로 벗을 수밖에 없었지만 생존한 가족들은 그 당시 그 모습 그대로 지저로 들어가 살게 된 것입니다. 지상에 꽃 피웠던 문명의 자리를 벗어나지 않는 지역들에 도시들이 세워졌으며 사원들이 세워졌습니다. 형제자매들이 윤회를 하는 동안 대주기와 때를 맞추어 만날 시점이 있음을 알게 되었고 지상에서 인생을 살고 있던 가족들과의 인연의 끈을 놓지 않았습니다. 여러분은 전쟁 때 헤어진 이산 가족 상봉의 시간을 가진 것을 알고 있고 그 소식이 한국의 주요 뉴스가 되었음도 알고 있습니다. 인생에서의 헤어짐과 만날 때의 기쁨을 경험하신 여러분은 그것이 무엇인지 잘 알고 있다는 것입니다. 여러분은 윤회 프로그램 때문에 지워진 기억으로 인해 지저세계의 가족들을 인식하지 못하고 있는 것조차도 알지 못하고 있었지만 지저세계에 들어가 지금까지 생존하고 있었던 가족들은 오랜 시간을 기다려왔다는 것입니다. 해후의 기쁨을 나눌 시간을 손꼽아 기다려온 지저세계의 가족들은 지금 얼마나 기쁜 마음으로 있는지 모릅니다. 여러분은 실감이 나지 않을 수도 있겠지만 그렇다는 것을 전하고 그런 마음으로 대피시설들을 건설했던 것입니다. 어머니 가이아는 자녀들을 만나기 위해 오랫동안 기다려왔으며 모든 준비를 했던 것입니다. 어머니 가이아는 처음 행성 지구의 자녀들로 들어온 별들의 씨앗들이 잘 성장해 어머니 품을 떠날 때가 왔음을 알았으며 지구에서의 모든 과정을 잘 통과해 졸업하게 된 자녀들이 얼마나 기쁘고 대견한지 모릅니다. 두 번의 대주기를 통과하며 완성의 꽃을 피운 자녀들이 걸어왔던 지난 날을 되돌아보기도 하면서 말입니다. 한 번의 대주기로 완성한 자녀들과 두 번째 대주기를 통해 완성할 자녀들을 지켜보면서 이제는 어머니 품인 지구를 떠나게 될 자녀들을 기쁜 마음으로 바라보고 있는 것입니다. 상승하는 5차원 의식의 행성 어머니로서 가이아는 새로운 별의 씨앗들을 받아들였는데
이들이 새 행성의 새로운 문명을 이끌어갈 호모 아라하투스 인종들입니다. 이들은 크리스털 아이들, 레인보우 아이들로 태어났으며 2000년을 기점으로 지구에 들어왔습니다. 이들은 지구가 아닌 행성 타우라의 주민들로서 살아갈 것인데 4차원 행성에서 문명을 꽃피우기 위해 가이아가 받아들인 자녀들입니다. 두 번째 대주기에 있을 대재난을 통해 이들은 생존할 것이며 잠시 우주 선단에 피난해 있으면서 타우라가 준비될 때를 기다릴 것입니다. 그 후 내려와 새로운 문명을 정착시키고 꽃을 피워갈 것입니다. 모든 과정을 완료한 인류는 자신들이 출발했던 별들과 우주들로 돌아갈 것인데 이들을 데려갈 우주선들이 이미 대기하고 있으며 샹발라에서 그 과정들이 진행될 것입니다. 말하자면 공식적인 졸업식을 하는 것이고 어머니 가이아와도 공식적으로 헤어지게 되는 것입니다. 그렇지 못하고 졸업을 하지 못하는 인류는 새로운 과정들이 개설된 행성으로 이동해 갈 것인데 이들을 데려갈 우주선들도 대기하고 있습니다. 또한 어둠에 취해 빛으로의 완성을 포기한 존재들은 이들만을 위한 행성으로 이동할 것이고 그렇게 준비되어 있습니다. 대주기에 있을 대재난을 통과하게 되는 인류는 진동수에 따라 그룹으로 나뉘게 될 것인데 첫째 그룹은 대주기를 돕기 위해 들어선 존재들과 과정을 모두 완성한 존재들이며 둘째 그룹은 재난 기간에 생존할 인류입니다. 셋째 그룹은 재난 기간의 죽음을 통해 지구를 떠날 존재들인데 마지막 기회를 잡아 완성한 제1그룹과 그렇지 못한 제2그룹으로 세분화될 것이며 제1그룹은 자신들의 별들로 돌아갈 것이고 제2그룹은 남은 과정을 완성하기 위해 정해진 행성으로 이동해 갈 것입니다. 넷째 그룹은 어둠에 취해 있는 존재들로서 죽음으로 지구를 떠나 정해진 행성으로 이동해 갈 것이며 이들 역시 돌이킬 기회가 제공될 것입니다. 재난 이후에 있을 극이동을 통해 행성 지구는 재활 프로그램에 들어가게 되는데 재난을 통과하며 생존할 인류는 전한대로 재난을 피해 지저세계로 들어가 샹발라의 보호를 받을 것입니다. 이들은 어둠 세력에게 피해를 받지 않을 것인데 박해가 있기 전에 피난할 것입니다. 타락 세력에게 주어진 역할은 대주기를 앞두고 있는 인류를 깨우기 위한 방편으로 주어진 것인데 극한 상황을 연출해 잠들었던 신성을 깨우기 위한 목적으로 개입했다고 하는 것입니다. 어머니 가이아는 자신의 자녀로 들어온 존재들이 완성을 하고 다시 돌아가기를 바랐으며 그 뜻에 의해 모든 과정을 허락했던 것입니다. 타락 세력들도 그 뜻에 의해 받아들였고 그들이 무리수를 두지 않도록 했는데 자녀들이 주어진 기간 동안 완성하기를 바랐기 때문이었습니다. 모든 것은 짜인 각본대로 이루어졌으며 그렇게 진행되었는데 대주기 역시 모든 것이 쓰여진 대로 프로그램되어 준비되었습니다. 이것은 약 26,000년의 주기를 통해 완성될 시나리오였으며 가이아에 의해 집행될 수 있었습니다. 그리고 샹발라를 준비시켰으며 그 계획에 의해 인류는 화서고낭, 여와, 서왕모, 마고, 궁이, 소위 등의 창조 어머니를 통해 인생으로 태어날 수 있었으며 샹발라가 윤회를 돕는 장소로서 이용될 수 있었습니다. 외계에서 들어온 존재들은 지구에서 살 계획으로 들어왔다면 윤회 프로그램에 적응해 살아야 했습니다. 그것을 가이아가 도왔으며 샹발라가 장소를 제공해 그 뜻을 완성하도록 도왔던 것입니다. 다양성을 품은 존재들을 맞이하다 보니 3차원 환경에 적응할 훈련이 필요했고 그런 장소들이 필요했으면 그것을 도울 조력자들이 필요했습니다. 그 과정을 세분화해 훈련에 도움이 되도록 했음이니 각 처소의 기준에 맞는 진동 영역을 설정한 계획 도시들이 세워졌으면 그곳에서 태어날 인류를 도울 봉사자들과 스승들이 들어서게 되었습니다. 4차원 존재들과 5차원 존재들, 6차원 존재들이 주 대상들이었는데 진동수를 하강에 적응하는 훈련을 단계별로 받아야 했으며 3차원 인생으로 태어날 준비가 될 때까지 진행되었으며 지구의 아담이 태어나서부터 본격적인 인생 훈련을 받았던 것입니다. 가이아는 훌륭한 어머니가 되었으며 샹발라는 훌륭한 학교가 되었습니다. 물질 인생을 끝내고 돌아오는 존재들은 이곳에서 부족한 부분들을 배웠고 다음 과정을 설계하고 배웠습니다. 이것은 인류의 추락이 있기 전까지의 상황이었으며 그 후부터는 이루어지지 않았습니다. 타락 세력들이 설치한 4차원 영역과 지상을 반복하는 강제 윤회 프로그램에 적용되어 살게 된 것입니다. 이것은 고차원 존재들도 피해갈 수 없었습니다. 가이아는 지금까지의 폐쇄를 끊고 본연의 자리로 돌아오는 것이고 샹발라 역시 자신의 자리로 돌아오는 것입니다.
우리는 야나스이며 이온 상임 이사회입니다. 인류에게 그동안 주어졌던 윤회와 갱생의 기회는 이제는 없습니다. 의식성장과 영성에 관심 있으신 분들은 라엘 금성에서 온 남자 채널에 방문해 주시길 바랍니다. Beloved ones, the theme of this chapter is Waseo Gonang and Nuwa, figures who appear in your ancient mythology. Of course, this cannot be fully explained without addressing the planet Nibiru, as it played a significant role in shaping human history, particularly emphasizing the profound influence of the mother figure. It must also be noted that connections exist with Orion, Sirius, Pleiades, Lyra, Polaris, the Big Dipper, Centaurus, Taurus, and other celestial systems. You may wonder, why is this related to the story of heaven? To draw a metaphor, it is like the embrace of a mother's place where the mother resides, where you were born, where your cradle is found. So, where is the mother of humanity, and where does she dwell? It is heaven, or paradise. The place where the mother resides is Shambhala. You may refer to the mother as Mago, Ninkorsog, Gaia, or other names and symbols. Yet, humanity has never truly known where the mother who created them resides. Let me convey this truth: the spiritual being known as the mother is not fixed to one place. She can reside anywhere and freely ascend or descend as needed. However, she has remained close to her children, humanity, watching over them. Her essence exists in the universe, and through her incarnations, she continues to remain present and connected. Your mother resides in Shambhala, which is where the spiritual governance of planet Earth is centered. It is the home of the Great White Brotherhood, the capital of the subterranean Agartha Empire, and the seat of the spiritual government. Although Shambhala is widely spoken of and the subject of much speculation, it cannot be accessed in practical terms, and its exact location remains undisclosed, making it impossible to know where it truly is. Even the fallen forces have not been able to penetrate Shambhala, as they are limited to accessing worlds spanning the third and fourth dimensions. When beings pass by, crash land, or temporarily stay on Earth, the spiritual governance observes without interference, except in cases where it involves the planetary evolutionary timeline. Nibiru played a role in aiding the creation of humanity and intervened in the evolutionary timeline, establishing a close cooperative system with the planetary spiritual governance. This means that female extraterrestrials who came from Nibiru worked as a team with the spiritual governance's mother, acting as mothers and daughters. The goddesses who appear in mythologies were all daughters of Gaia, the Earth Mother, while these female beings from the universe were, in fact, androgynous deities. They were assigned the role of humanity's mothers and incarnated as goddesses in collaboration with Gaia. The appearance of numerous goddesses and mothers in your traditional myths reflects the promise made with Gaia, the mother of planet Earth. Because these extraterrestrial beings could not manifest in their etheric forms for humanity, they fulfilled their agreement with Gaia by incarnating in the third dimension. Naturally, their height, often over 8 meters, caused them to appear as giants to humans. Creation myths and stories of gods are found across various regions, recorded in ancient scriptures and even in the Bible. These stories of gods are rooted in this background. When external forces and civilizations from the universe intervened on Earth without cooperation or agreement with the spiritual governance Yungdan or Gaia, the spiritual governance neither provided any assistance nor collaborated with them. Negative traces and elements that were not beneficial were either shut down or made to disappear. However, initiatives undertaken in a united and cooperative manner, based on mutual agreements, were preserved, with arrangements made to ensure that necessary information could be disclosed at the appropriate time. These principles were in alignment with the Emerald Covenant and adhered to the principle of non-interference in the evolutionary timeline. Genetic experiments conducted without consultation with the spiritual governance, as well as the resulting experimental beings, were eliminated to erase all traces of such activities. Furthermore, no alliances were permitted with the soul groups, Hun groups responsible for humanity's formation. This rule applied universally, regardless of the level of the universe from which the external forces originated, with no exceptions. However, there could be misunderstandings,
as the fallen forces' intervention on Earth was not entirely unilateral. Independent of the evolutionary timeline, interventions by the soul groups that constituted humanity were permitted, and the spiritual governance chose to observe. This intervention was allowed to continue until the stellar activation cycle, with the agreement that all disharmony would be overcome and the path to completion would be pursued. The fallen forces decided to test humanity through darkness, and it was agreed that humanity would overcome all obstacles of darkness to ultimately achieve harmony and completion. The soul groups, Han groups composed of etheric bodies, could receive three-dimensional physical bodies with the assistance of the spiritual governance Yungdan. However, as they had no prior experience with such forms, they had to undergo adaptation training in Shambhala. For this purpose, the spiritual governance established experiential camps in the vicinity of Shambhala, spanning dimensions from the 3rd to the 6th. These camps were designed and constructed like planned cities, allowing beings with 6-dimensional vibrational frequencies is best to enter corresponding experiential zones and adapt as their frequencies were gradually lowered, similar to how your astronauts experience zero-gravity training. Thus, small cities and towns with adjusted vibrational fields were established around Shambhala. These included settlements at the 3rd, 3.5th, 4th, 4.5th, 5th, and 5.5th dimensions, with Shambhala, a 6-dimensional space, at the center, functioning as the headquarters to assist souls in their experiences and adaptations. On planet Earth, reptilian beings who had survived the destruction of their planet during the Tiamat era by seeking refuge underground were present. These beings built and lived in cities. The galactic spiritual governance, centered on Sirius and the 12 constellations, collaborated with these beings to accommodate the soul groups arriving from the galaxy, implementing the project with Shambhala as the focal point. These activities took place not on the Earth's surface but in its subterranean and etheric realms, with Shambhala serving as the central hub. The surface of the Earth was preserved in a primordial state since its orbital path had not yet stabilized and was still in the process of calibration. At the time, the planet was too close to the Sun, heavily influencing its environment. Frequent magma activity, tectonic plate collisions, and an unstable atmosphere made it unsuitable for habitation. Consequently, it was planned for beings to reside in the subterranean and etheric layers. This process took place shortly after Tiamat had been partially destroyed and was undergoing reconstruction. The Ion Standing Council carefully reviewed and implemented detailed plans for these developments. The TF team led by Lord Sanat Kumara Nurjeel, the leader of the Omicron government, was sent to Nebadon's planet Earth to oversee and direct all plans. As a result, Shambhala was developed as the capital housing the spiritual government of planet Earth, and collaboration was established with the reptilians, who had already taken refuge and settled there after fleeing the destruction of their planet. Initially, it was challenging to settle galactic humans on Earth due to the reptilians' deep-seated trauma from the conflicts and wars involving humans during the Tiamat era. These experiences left the reptilians with a strong resistance to human settlement. Furthermore, they firmly claimed Tiamat and, by extension, Earth as their own planet, leaving no room for negotiation. To resolve this, we requested Anu of planet Nibiru to form a strategic marriage with Queen Draman, the leader of the reptilians. With the consent of both parties, peace was established between the Pleiadian humans and the Orion reptilians. As you may know, Enki was born from this union, paving the way for galactic humans to settle on Earth. Lord Sanat Kumara Nurjeel and his team created the magnificent and beautiful dream city of Shambhala, establishing it as the seat of the spiritual government. The model for this city was Ritz, the capital of Titania, a stunning and exemplary planetary capital fulfilling its role perfectly. At our recommendation, Goddess Gaia, the mother from Lyra Vega who had been the matron of Gaia, became the planetary mother of Earth, embracing galactic humans on this planet. Shambhala became her home and sanctuary. Galactic humans were brought to Earth as a place for ascension and evolution. They imagined what physical forms they would take and were born as the children of Mother Gaia. At this time,
the galactic humans who entered Earth were etheric beings with six-dimensional vibrational frequencies. Understanding that material experiences would require significant preparation and time, they chose to remain in their etheric forms for the time being. Thus, thematic cities and towns were established across various vibrational fields. These settlements spanned 7 levels: the 6th dimension, 5.5 th dimension, 5th dimension, 4.5 th dimension, 4th dimension, 3.5 th dimension, and 3rd dimension. Eventually, pathways were opened for beings to transition to the surface world. The surface and the subterranean worlds were interconnected, allowing unrestricted movement between them. The subterranean world featured tunnels for transportation, and advanced scientific technologies were integrated to build radiant civilizations. These civilizations extended not only to the three-dimensional world you are familiar with but also to the 7 levels of dimensions. Through this structure, contact with galactic civilizations became possible, resembling the creation of thematic parks. Each dimension offered a unique environment for exploration and interaction. Earth became a land of diversity. Representatives of galactic species, such as lions, joins, reptilians, insectoids, dinosaurs, and cetaceans, arrived and, following the programs prepared by the spiritual governance Yungdan, entered Earth as its life forms. This marked the beginning of the natural world. Life began in the oceans as marine creatures, on land as terrestrial beings, and in the atmosphere as beings capable of flight. This process unfolded according to programs interconnected with the etheric world and various dimensional levels. Beings you know as fairies, spirits, and mermaids also naturally became part of this system, assisting life on Earth. Among the galactic humans, the Syrians formed a significant group. To aid the group that chose material experiences, the etheric Syrians, known as the Maharaji, formed the Christic Council. This council was established in Shambhala and became known to you as the Great White Brotherhood. These beings, known as ambassadors, have walked the path of service ever since. Throughout Earth's history, during times of crises and transformations, they actively stepped forward to help. Among these challenges was the invasion of fallen forces, which continues to this day. Even Shambhala could not remain untouched, as the entire solar system was drawn into a vortex of upheaval. In alignment with agreements made with the forces of darkness, the 3rd and 4th dimensional realms fell under their control, leading to their dominion over these dimensions. Galactic humans who had chosen 3-dimensional material experiences also came under their rule. During this time, the cooperative system with Shambhala collapsed, making it impossible to return. As a result, humanity lost all memory of Shambhala, and even the preserved memories were erased. The beings of that world and the world itself faded into obscurity. Witnessing these events, Mother Gaia, unable to reunite with humanity, decided to leave fragments of her soul behind. Through beings of light who upheld the Emerald Covenant, she chose to incarnate as avatars. She appeared in myths and legends as grandmothers, mothers, wives, daughters, sisters, and goddesses to maintain her connection with humanity. She took on roles as the mothers of great heroes in human history, as lovers, and as priestesses who bridged the divine and the human. She worked to ensure that the spiritual and material attributes inherited from the divine were preserved across generations without damage. The forces of darkness viewed this connection with hostility, systematically working to destroy it and erase even the memory of it. Humanity eventually forgot Mother Gaia and lost its memory of Shambhala, the place where she resided. Shambhala became a forbidden realm, a place inaccessible to humanity born on Earth and unreachable even after death. Spiritual and material exchanges were entirely severed, a state that persists to this day. A few accounts of individuals officially invited to the subterranean world have been shared, but humanity showed little interest. Focused solely on life and economic activities, humanity could not consider such stories as a primary concern, and they were quickly forgotten. Occasionally, Shambhala appeared in films, dramas, or novels, drawing brief attention before fading from memory. To embrace humanity, Gaia departed Onacron Spela, passed through Andromeda, and entered Nebadon.
Her journey continued through Lyra, Sirius, Pleiades, Titania, and finally to Earth. You have seen how Mother Gaia journeyed from heaven and to Earth. Additionally, you have learned that Gaia's home is Shambhala. Along her journey through various universes, you should understand that archetypal Shambhalas exist. For instance, Titania, a neighboring world, has a Shambhala identical to the one on Earth. Similarly, other stars Gaia passed through also possess their own Shambhalas. The heaven of planet Earth is Shambhala. It is home to the Great White Temple, the Golden Shining Golden Temple, the Rose Temple overflowing with red roses, the Emerald Temple, the Healing Temple, the Wisdom-filled Violet Temple, and the Love-filled Pink Temple. The citizens residing in Shambhala frequently visit and move among these temples as they please. They seek advice and assistance from the ambassadors who reside in these sacred places. As you may have guessed, behind it all stands Mother Gaia. As previously conveyed, temples also operate within the realms of the 3.5th to 5th.5th dimensions, with ambassadors and masters assigned to these locations to provide guidance. Gaia's daughters actively serve as priestesses in these temples. While large-scale training was essential in the early stages, the temples are now primarily run by the resident communities. With the current stellar activation cycle, past vibrancy is being revived as preparations are underway for a long-awaited celebration to welcome Earth's humanity once more. This marks the long-overdue reunion of subterranean siblings with their surface-dwelling counterparts. In your societies, facilities are often established to accommodate refugees from conflict zones. These facilities exist because immediately integrating refugees as members of society could disrupt existing systems, necessitating a period of adjustment. Similarly, Shambhala has prepared facilities in various locations to accommodate humanity seeking refuge in the subterranean world. These facilities are staffed with skilled professionals. As Earth undergoes a great cataclysm, only a small portion of humanity will remain on the surface in limited regions. The majority will seek refuge in the prepared subterranean world, though only those who have completed the process of vibrational ascension will be eligible. People will be guided to regions suitable for their level of consciousness and vibrational frequency, where they will undergo adaptation training in designated facilities. These shelters are not austere, in fact, they resemble heaven itself. Once the adaptation period is complete, individuals will transition to their designated regions in the subterranean world. There, they will reunite with siblings and family members of their soul group whom they have been separated from for a long time. As memories return, they will recognize these familial bonds. Shambhala received the guidance of the Great White Brotherhood, based on which plans were made and refuge facilities established. The subterranean world secured lists of individuals from each continent who would seek refuge, preparing comprehensively based on these records. Families in the subterranean world who have awaited the return of their surface-born siblings already know the time and locations of their reunion. Accordingly, facilities to welcome their family members were set up, designed to match the vibrational frequencies and fields of humanity. The long-sealed entrances to the subterranean world are on the verge of reopening. Shambhala ascended into the Earth's etheric plane following the successful restoration and activation of the Hall of Amenti by Sananda Melchizedek in 24 BCE. This transition rendered Shambhala inaccessible to humanity for over 2,000 years. Subsequently, Shambhala became a vision of heaven depicted in humanity's dreams, as its connection to humanity was preserved through myths and legends passed down via Mother Gaia. As previously explained, the connections between the subterranean worlds remain fully functional across all dimensional levels. Shambhala has continued to serve as the headquarters and capital overseeing and managing these connections, ensuring seamless coordination across the subterranean realms. You may already know that there were ancient nations, peoples, and races that flourished in civilizations of the past. Among them were those who achieved completion during that era and decided to remain, waiting for their siblings, who needed more time to live and experience life. Due to the aftermath of great catastrophes, it became impossible to remain on the surface, forcing them to retreat to the subterranean world.
In the subterranean realms, they faithfully recreated their civilizations. Despite being underground, they were illuminated by artificial suns, making life there no different from life on the surface. While many siblings lost their physical forms to death during the cataclysmic events, surviving families entered the subterranean world and continued their lives exactly as they had been at the time. Cities were established in areas corresponding to the locations of their ancient surface civilizations, and temples were built to preserve their legacy. During their cycles of reincarnation, siblings came to understand that there would be a moment aligned with the grand cycle when they would reunite. They never let go of the bonds with their family members who were living their lives on the surface. You may recall the reunions of families separated during wartime, which became major news in Korea. Those of you who have experienced the sorrow of separation and the joy of reunion in life know well what this means. Because of the erased memories caused by the reincarnation program, you have been unable to recognize or even know about your families in the subterranean world. However, those families who have been living and surviving in the subterranean realms have been waiting for a long time. The subterranean families, who have been eagerly counting down the days to share the joy of reunion, are now filled with immense anticipation and happiness. You may not fully realize this yet, but it is true. It is with this sentiment that the refuge facilities were constructed. Mother Gaia has waited a long time to reunite with her children and has made every preparation for this moment. Mother Gaia has watched the star seeds who first arrived as her children on planet Earth grow and mature. Realizing that the time has come for them to leave her embrace, she feels indescribable pride and joy for her children who have successfully navigated all the processes on Earth and are ready to graduate. Reflecting on the journeys of those who achieved completion within one grand cycle and others who reached completion in the second grand cycle, she now looks forward, with joy, to the children who are ready to leave her embrace and move on. As the ascending fifth-dimensional consciousness planet, Mother Gaia has welcomed new seeds of life. These are the Homo Arhathus race, who will lead the development of a new civilization on a new planet. Known as Crystal Children and Rainbow Children, they began arriving on Earth around the year 2000. These beings will not remain on Earth but will become residents of the planet Taura, where they will blossom and build a new civilization on this fourth-dimensional planet. Gaia has accepted these children to guide them toward their purpose. During the great cataclysm of the second grand cycle, they will survive and temporarily take refuge in cosmic fleets, awaiting the preparation of Taura. Once the planet is ready, they will descend and establish their civilization, bringing it to full bloom. Humanity that has completed all its processes will return to the stars and universes from which they originated. The spaceships prepared to transport them are already in waiting, and these transitions will be conducted through Shambhala. This can be seen as an official graduation ceremony, during which humanity will also formally bid farewell to Mother Gaia. However, those who have not graduated will be relocated to planets where new programs are established to continue their growth. Spaceships for these individuals are also ready and waiting. Furthermore, those who have surrendered to darkness and abandoned their journey toward completion in the light will be moved to planets specifically designated for them. These planets are prepared to offer them opportunities for redemption. Humanity that survives the great cataclysm of the grand cycle will be divided into groups according to their vibrational frequencies. The first group consists of beings who entered Earth to aid the grand cycle and those who have completed all their processes. The second group includes humans who will survive the cataclysm and remain on Earth. The third group comprises those who will leave Earth through death during the cataclysm. This group will be further subdivided into two categories: those who seize their last opportunity for completion and join the first group, and those who do not. The former will return to their original stars, while the latter will move to designated planets to complete their remaining processes. The fourth group consists of beings immersed in darkness. They will also leave Earth through death and be relocated to planets specifically prepared for them. These individuals will likewise be given opportunities for redemption. Following the cataclysm and the resulting polar shift, planet Earth will enter a rehabilitation program. As previously mentioned,
those who survive the cataclysm will seek refuge in the subterranean world under Shambhala's protection, safely, avoiding harm from the forces of darkness. They will evacuate before persecution occurs. The role assigned to the fallen forces was to awaken humanity as the grand cycle approached. By orchestrating extreme circumstances, their intervention aimed to stir the dormant divinity within humanity and lead it toward enlightenment. Humanity that passes through the great cataclysm of the grand cycle will be divided into groups based on their vibrational frequencies. The first group consists of beings who entered Earth to assist with the grand cycle and those who have successfully completed all their processes. The second group includes those who will survive the cataclysm and remain on Earth. The third group comprises those who will leave Earth through death during the cataclysm. This group will be further divided into two subcategories: those who seize their last opportunity for completion and join the first group, and those who do not. The former will return to their original stars, while the latter will relocate to designated planets to complete their remaining processes. The fourth group includes beings immersed in darkness. They will also leave Earth through death and be relocated to planets specifically prepared for them. These beings, too, will be given opportunities for redemption. Following the cataclysm and the resulting polar shift, planet Earth will enter a rehabilitation program. As previously conveyed, humanity that survives the cataclysm will take refuge in the subterranean world under the protection of Shambhala, safely, avoiding harm from the forces of darkness. They will evacuate before persecution can occur. The role assigned to the fallen forces was to awaken humanity as the grand cycle approached. By creating extreme circumstances, their intervention served to stir the dormant divinity within humanity, guiding it toward enlightenment. Mother Gaia desired for the beings who entered as her children to achieve completion and return to their origin, and it was with this intention that she permitted all processes to unfold. Even the fallen forces were accepted in alignment with this intention, with the condition that they would not overstep their bounds. This was because Gaia hoped her children would achieve completion within the given time frame. Everything proceeded according to a predetermined script, and the grand cycle was also carried out exactly as it was written and programmed. This scenario was designed to unfold over a cycle of approximately 26,000 years and was executed under Gaia's guidance. Shambhala was prepared as part of this plan, and through it, humanity was able to be born into life via the creative mothers such as Wasaganang, Nuwa, Shuangyo, Mago, Gunghi, and Sohi. Shambhala also served as a place to support the process of reincarnation. Beings who came from other worlds with plans to live on Earth needed to adapt to the reincarnation program. Mother Gaia supported this process, and Shambhala provided the necessary space to help fulfill this purpose. As Earth welcomed beings of diverse origins, it became essential for them to undergo training to adapt to the three-dimensional environment. Dedicated spaces and supportive assistance were also required for this purpose. The process was subdivided to facilitate training, and planned cities were established with vibrational zones tailored to specific needs. These cities became places where volunteers and teachers dedicated to assisting humanity could work, helping the beings born there to adapt and grow. The primary participants in the adaptation process were beings from the 4th, 5th, and 6th dimensions. These beings had to gradually lower their vibrational frequencies and undergo step-by-step training to adapt. The process continued until they were ready to be born into a three-dimensional life. This training began in earnest with the birth of Adam on Earth. During this time, Mother Gaia became an exceptional mother, and Shambhala served as an exceptional school. Beings who returned after completing their material lives learned to address the areas where they were lacking and planned for their next stages of growth. This system remained intact until the fall of humanity. After that, the process ceased, as beings became subject to the fourth-dimensional realms created by the fallen forces, and the forced reincarnation programs tied to the surface world. Even higher dimensional beings could not escape this system. Now, Gaia is breaking free from this closure and returning to her original place, and Shambhala is also reclaiming its rightful position. We are the Yanas and the Ions standing council,